speaker. All right, our next speaker is someone who truly understands what it means to perform, lead, and inspire. Right, a leader who brings in the mindset of a champion in everything that he does. He began his Solar journey in the year of 2007. Also, early person who started the business and has achieved a lot of many memorable milestones. Right. Beyond his achievements, ladies and gentlemen, he has inspired many through his powerful and captivating speeches. Right. His passion is simple, is to inspire others to become their best. All right, ladies and gentlemen, get ready to get inspired by the Gold Lazarus Mountain. Berapa lama di antara Anda yang nak hidup sehat, lebih bahagia, lebih berjaya? Katakan dengan saya. Berapa lama di antara Anda yang sudah bersedia untuk hidup lebih sukses, lebih bahagia, lebih luar biasa? Angkat tangan dengan saya. Cakap dengan orang sebelah, apa yang luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salah pun. Let me translate. It's peace be upon you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long time. Aku sudah diri kat KL ni. Been 11 years I've migrated myself with the family to Indonesia, Jakarta. And I think I welcome myself to Poland, Malaysia. Apa khabar Malaysia? Apa yang buat saya tertarik dan jatuh cinta? I had plan actually to be in Indonesia kurang lebih 2-3 tahun. Anda tak tahu tak satu benda why my family and myself fell in love with Jakarta, Indonesia. You already know? Yes. It's about the people. This business kita ni, yang marketing is all about business, orang. Yang membuatkan, I'm not saying that kita ni, orang Singapore ke, orang Melayu ke, orang Malaysia ke, lebih kecil daripada mereka. No. I just want to share with you, impart with you something that I've learned throughout 11 years about these Indonesians. Semalam dia orang datang pukul 3 ni, there were about 76 qualified Go Presidential winners. They were downstairs. Yeah, sure. Dia punya excitement is memang luar biasa. I always like to say this. Kalau cara anda tadi jawab salam biasa-biasa, cara kita fikir biasa-biasa, cara kita bertindak biasa-biasa, anda nak tahu tak apa terjadi? Anda tidak ada pilihan lain terpaksa hidup seperti biasa. Berapa lama nak hidup macam biasa? Mana kan? Tapi jika cara anda berfikir luar biasa, perasaan, your action, your tindakan, your doa, semuanya luar biasa, anda dan saya, kita tidak ada pilihan terpaksa hidup luar. Berapa lama dia tak nak hidup luar biasa, anda akan katakan saya. Adalah satu doa, because I'm talking about mindset. Tapi kalau nak cakap pun, anda takut. Kalau orang Indonesia bilang pede, pede itu percaya diri. You don't even, anda tidak yakin kepada apa yang anda lakukan, then you'll just be like that. Waktu saya jalankan bisnes ini, when I started, from day one, I wasn't interested at all about the product, no. So when he presented to me, when Sadiq presented to me, it was all about the future, my future. It's all about the business. Nothing about the product. Berapa lama sih seperti saya yang ikut bisnes ini from day one, 6 months ago, 6 years ago, 3 years ago, anda tertarik dengan bisnes ini? Just a few. Just a few. Siapa yang hanya tertarik dengan produk? When Shelly started, she said that she started 20 over years ago. Ini saya nak hari ini kita tekankan. For Life is a network marketing company. Kalau dia, memanglah, saya akui, anda kasih kita akui, yang For Life has a very powerful, wonderful product. And dia kan boleh choose any other method to market the product. Am I right to say that? No. Ada banyak cara. But For Life in 1998, they chose the method called network marketing. Boleh kan dulu dia start retailing? Boleh kan dia start dengan masuk ke hospital ke mana? They can. But why did they choose
network marketing. Why? Because network marketing is the only model business yang boleh impact others. Dia betul. Kalau dia kata, now you share the product to people. Anda share produk, betul? Banyak orang share. Sini bersama sini kita share. Oh, orang tu dapat kesihatan, dia dapat hidup lebih baik, mak bapak dia lebih baik. Ya. But you impact just one person. Betul? But if you learn people about network marketing, not only you impact satu orang, but you can impact thousands of people. Setuju dengan saya? So number one that you have to ask yourself today, before you go back, you need to ask again, 6 years ago, why did I join For Life? Kalau alasan anda, saya suka produk ni, then you just consume the product. Betul? Oh, sebab anda, saya main ni, 11 tahun duduk Indonesia, so cabai rawit, nasi goreng, bakso. But yesterday I was doing presentation. It was too long that I said the word lembu, and I said sapi, then everybody said, sapi. Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu, yeah, so, minta maaf. So, Indonesia have just, betul. So, dia dah program. You know what, one thing, 11 years ago, when I came Indonesia, saya tak minum kopi tu. Lepas tu dia addicted to kopi. Sekarang dia, aku tanya isteri saya yang pertama kat sini. I can't eat spicy food. Kan? Tapi hari ni kalau saya tak dapat cabai rawit, no way I'm going to eat that food. Dia sampai macam tu. Okay. That's something that you're going to learn today. So, I was given this topic of creating a winning network mindset. Bermakna yang pertama sekali adalah mindset kita. You need to know why you start business. Anda kena tahu kembali why did you start. Apa salah awak start? Kata saya bilang, if you start because of the product saja, then mindset Anda minum je, Anda makan je transaction. What is your business? Saya tanya, akak mula kenapa enggak? Akak. Bukan akak ni akak. Sebab produk. Kalau Anda suka produk, why not you just makan je produk ni? Tak payah datang training, tak payah buat bisnes ni, kenapa? Betul tak? Masuk akal tak saya cakap? So kita kena program dulu tau, yang kita nak start ni. Why do you start business? Kenapa abang start business ni? Produk kan? Abang suka produk ni kan? Tapi abang buat tak business ni? You see, that's the thing. Good. I give you one example. Anda keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Anda buat langkah pertama, Anda keluar. And you don't know where you want to go. Anda sampai mana? Anda keluar rumah tadi, 2 hours ago, 3 hours ago, Anda keluar rumah. But you tak determine mana you nak pergi. Tak ada matlamat, tak ada tujuan, you sampai mana? Anda tak sampai mana-mana. Jadi hari ini, kalau misalnya Anda belum tahu mana nak pergi, I am going to re-emphasize network marketing is one business yang boleh bawa kepada tempat yang belum pernah you tuju. Dahsyat. Luar biasa dahsyat. So when I started 19 years ago, I was interested in For Life bringing me to my future. Dan hari ini saya bantu Anda untuk memberitahu Anda, emphasize lagi, this business, this industry boleh membawa Anda kepada tempat yang belum pernah Anda sampai ataupun Anda fikirkan. Nah, pertanyaan saya seterusnya, berapa ramai yang ada banyak impian tapi belum capai? Angkat tangan, katakan saya. Everybody we have, right? Nak umrahkan mak, nak hajikan mak, nak kahwin lagi, macam-macam impian ditanya. But I want to tell you one thing, kalau you get your mentality, your mindset hari ini right in this industry, you can achieve something in the next 3 to 5 years. I assure you, in the next 3 to 5 years, your life will change. Jadi pertama, Anda kena set dulu. What do I want to do? Dia ada opportunity, ada peluang ni. Ada peluang. Banyak saya kata, produk. Betul lah. Produk dia bagus. Produk dia sudah terbukti. Yang belum terbukti, siapa saudara mau buat? Anda dengan saya. So when something is already proven, benda tu dah terbukti, kau nak provekan apa lagi? So you should emphasize on proving yourself for the success. Betul? Betul. Apa fokus kat produk? 90% of my time, I focus on myself, developing leadership, communication, presentation. Because I know produk ni dah bagus dah.
Sebab saya bukan orang pandai. Yang pandai siapa? Saintis. Follow the bayar. They create. They have advanced technology. Kalau dikasih kau ngaku, ilham ni Tuhan kasih kita, macam mana nak extract transfer daripada susu sapi, susu lembu? Macam mana nak keluarkan? Tak boleh, ini toksik lah. Sebab tu Allah tu ada, dia kasih orang yang pintar. Sekarang kita dapat peluang ni, dah terbuka dah peluang dia. So now let's focus on kita. Produk dia dah, motor dia dah cantik, semua dah ada. Nak apa lagi? Nak bukti apa lagi? We need to prove ourselves now. So the first one, mindset yang you nak kena ada, be a farmer. Guru saya, almarhum Abang Sadiq, dia bilang apa? First kali, awak kena tahu, awak tidak selama-lamanya kuat. Setuju tak? Saya dulu 27 tahun saya start. Sekarang sudah 46. Ya? Dulu muda, sekarang makin muda. Kan, kita makin tua. And he taught me the first rule, first philosophy, jangan jadi singa, dia bilang. Nasrul, awak singa ke awak manusia? Manusia lah bang. Kenapa abang tanya macam ni? Saya wajah macam singa ke bang? Tak. Sebab kalau awak macam singa, awak seperti orang kebanyakan. Saya kira waktu tu saya umur 20 tahun, saya tak faham. Saya don't understand. Kalau singa, dia lapar dia buat apa? Tuan-tuan buat. Dia buru kan? Hunter. Kejar. Betul? Kejar dia makan. Betul? Lepas tu dia tidur. 2-3 hari dia lapar lagi, kejar lagi kan? Ya. Baik. Pertanyaan saya, kalau kita makin tua, singa makin tua. Lama-lama gigi tak ada lah. Sama kan? Betul tak? So now let's say, if you, saya tak salah. Saya nampak banyak orang yang banyak ke TikTok, banyak suka tiba flyers, nak jual produk, And like I say, if For Life chooses another way, awal-awal 20 over years ago, dia tak payah kita jadi sales rep. Lebih baik dia ambil sales rep yang terbaik dalam dunia, and then dia banyak-banyakkan sales rep. Dia choose yang marketing. Dia bukan suruh anda jadi sales rep. Sorry. Kita lihat banyak orang menjadi sales rep. Kalau anda sales rep, boleh anda kerja, anda buat TikTok, anda dapat duit. Baik. Now, kalau anda sakit, live TikTok boleh jalan. So when live TikTok stop, apa yang stop? Anda boleh jual lagi ya? I'm gonna twist sikit. Sekarang yang saya nak ajar, macam mana orang yang hendak meninggal, tapi 6-figure income every month. Saya dekat Indonesia selalu bilang, Bapak Ibu, begini. Kalau kita yang hidup-hidup, kita lihat yang sudah meninggal Pak Bu, yang sudah mati, bisa penghasilannya miliaran, $100,000 tiap bulan, yang sudah meninggal. Kalau yang kita hidup-hidup, nggak bisa ratusan miliar, ratusan ribu dolar tiap bulan, mending kita mati. Make sense kan? Jadi, it is a living proof that For Life is destined untuk apa? Supaya awak dah tua, tak sehat lagi, tapi income tetap datang. Tak salah I ulang. Saya ulang. Tak salah untuk anda jual produk. Tapi anda kena fikirkan macam mana tanpa jual produk, income anda, anak-anak anda tetap akan datang. So your mindset right now has to be like a farmer, not like a lion. Farmer buat apa? Tanam benih. Anda dan saya kita dapat benih yang sangat luar biasa. Which is the For Life opportunity. Good product, betul? I'm tiny. It's not 15 minutes yet. Betul? Benih. Tapi bila anda tanam benih, now you plant benih, semua tak hidup benih itu. Tak. Petani kita tahu dah. Bila aku tanam, semai benih, tak semua kan? Bila dia semai, ada tak hidup? Ada yang mati tak? Yang mati yang anda buat apa? Anda prospek. Saya suruh di jalan, datang DOP, datang training, lepas tu, tak boleh datang lah, bini tak kasih keluar lah, macam-macam alasan. Okay, let's put that aside. Mati tak boleh itu. Okay, petani, dia doa tak, pagi, petang, siang, malam, dekat benih yang mati tadi, minta pada Tuhan supaya benih hidup. Tak, dia fokus untuk tanam. So now you tell the stories to more people. Tanam benih lagi. Ada hidup?
They will grow. Hujan, banjir. Yang tak kuat mati tak? Yang kuat hidup tak? Hidup. Betul? Dia bertahan. This is the philosophy you need to learn. Betul? Ada tak yang mati? Panas terik, tak boleh tahan dah. Kena reject tadi macam saya reject. 3-4 orang dia berhenti. Dia bilang satu Malaysia, satu Indonesia, satu Singapura, semua tak nak bola ni. But ada tak yang akan hidup? Ni, mindset petani. Ada hidup. Setelah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Berbuah tak ujungnya? Durian berapa tahun? Tuan-tuan dan puan-puan? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, usangki ke apa, gigi berapa? Betul tak? Kena letak pupuk lagi, kena letak baju lagi tak? Kena letak air lagi tak? Tak. Oh, biarkan tok bodoh pun, kan? Dia akan terus bertumbuh, tiap musim dia akan berbuah. Betul? Anda meninggal pun, dia berbuah tak? For life offers you that opportunity. But first and foremost, change your mindset from a seller to a network marketer. Jangan pernah Anda ragu, jangan pernah Anda takut, jangan pernah Anda rasa kecil untuk mengatakan kepada orang itu buat apa. Kalau orang tanya saya, I will tell people, I've been involved in marketing for the past 19 years. I'm a network marketing professional. Berapa lama dekat sini? Ya, kalau orang tanya, Anda mempunyai bisnes yang namanya Mola. Siapa yang selalu kalau orang tanya? Saya tanya. Jadi macam mana kalau Anda tidak boleh akui that this is the big business, your future, macam mana Anda nak make money? Setuju dengan saya? Benar tak? So you need to first akui your mindset and yourself, be confident that I'm doing the right business. I'm in the right company at the right time. Kalau ini your mindset tak betul, but remember, you must be a farmer. Jadi tiga je slide. Nombor 2, present the plan. Siapa yang sudah atas 1 tahun? One year, from here. 1 year, more than 1 year. Okay, I want to ask you, what is the plan? Let's see better. What is the plan? Let's say, present the plan. I mean, you hear in any marketing business, kalau you dengar Juan Rosado, seorang platinum elite, the third one in for life, dia bilang apa tu atas saya pun tak faham apa dia cakap. The only he said is, Sueno, impian, present the plan, present the plan. Selainnya aku tak faham, kamu tak tahu. What is the plan? See, you have been presenting the product. Sebab tu, bisnes tak grow. Setuju? Baik. Macam mana Anda nak jadi ribuan orang? Contoh-contoh, kita example. You cerita dengan A, produk. Dia makan, dia sihat. Dah sihat tak makan lagi. Kadang-kadang belum sempat sihat meninggal. Tak betul. Lepas tu, jumpa pergi ke jurnalis. Doktor bilang lagi 2 bulan nak potong kaki. No. This is true. Satu lagi, Parkinson. Nak pegang mic pun meninggal. Baik. These people, I want to know, you present the plan or you present product. Macam mana dia nak berkembang, dia tak berangan. Baik, okay, kan? Jadi jangan anda buat single level ke multi level. Anda buat single level. Jadi jangan komplain, bonus tak besar lah, 5,000 je lah. Macam mana Bang Sadiq tu boleh 100,000? Sebab he presented the plan. What's the plan? What's the plan? Present the business. Present the future. Itu, Trevor. I'm going to present to you. This is something that can bring you from where you are to where you want to go. How much do you want to make? Jangan malu untuk present the plan. So many people takut, malu. Takut kenapa tadi? Reject. Tak apalah, setidak-tidaknya dia beli produk aku. Betul? But you can still present to them after they sign up. Jangan malu untuk present the plan. So, 1, like a farmer. Number 2, before you go back today, please present the plan. Bila Anda terus present the plan, benih yang Anda cari, insya Allah akan ketemu. Okay. Ya. Nah, learn, do, and teach. Ingat ni, saya nak cakap dia kalau saya baru. I'm not sponsored by Adidas. I'm not supposed to wear this. Okay, baik. Ini. Selalu saya nak tanya Anda bila ajar anak Anda pertama kali,
Ajar dia ikat tali sepatu ataupun anda ikat tali sepatu ni? You tie the shoelace for your son, your children, or you teach them how to tie? Kau ikat kan? Ini masalah masih single level. Dia tak akan jadi multi level. Baik. Weh, tolong Pak Ridwan, bantu Pak. Saya mau present. Awak pergi. Fish bilang, bantu saya. Tolong kita pergi. Dr. Tan bilang tolong kita pergi. Oh, ikat tali kasut tolong lagi. Pasal kau tak pandai-pandai, semua anda buatkan. Sampai bila? So when you die, anda sakit, di jalan tak? Masih single, ingat single, dia tak akan jadi multi level. So you need to not only learn from the best how to tie the shoelace, take time, ingat, take time to teach every single one of your downline how to tie the shoelace, and the third thing, make sure they can teach other people how to tie the shoelace. Jadi balik rumah, tengok tali sepatu tu, tali kasut, kan? Tali kasut tu, awak akan ingat ni. You learn, you do, you teach. Kalau anda nak 100,000 tiap bulan, these are the 3 things you need to do. 90-10 rule. What is 90-10 rule? Anda ni semua tadi, mula-mula saya tanya, anda saya pasal apa? Okay, baik. Data for life, 88% are all consumers. That means about 90% customers, betul? Kita pun consumer lah kan, 90%. But again, what is 90%, 90-10 rule? Dengar ni, write down. Spend. Okay, in your organization ada 100 orang ke 1,000 orang, there will be 90% yang customer, only 10% you and I, which is yang nak buat business ni. But spend 90% of your time to the 10%. Then 10% kepada yang 90%. Kan nak buat TikTok tak masalah, boleh. Do it. But make sure kalau you spend 1 hour for your 90% tadi customer, make sure 9 hours you spend developing your leaders. Setuju? Awak nak didik anak, kasih transfer factor je ke? You spend, sit down with them. Betul tak? 90-10 rule. Last one. It's an endurance game. Betul? Saja je tak bilang. I've been here in Paul for 19 years. And saya sangat bersyukur, other than the tricks yang Allah kasih, rezeki yang Allah berikan juga melalui Paul Life, I got to do what I would love to do. I was an ex-football player, but today, for the last 7-8 years, I've been spending a lot of time on swimming, running, doing my triathlons and Ironman event. Besok saya di event dekat Putrajaya, which is the 70.3 event. 2K saya still tak jauh, 100 km bike and 23 kilometers run. And I do that every single day. Not that amount, but swim, bike, run. Anda bayangkan, kalau saya kerja 8 to 5, ada tak time? Saya nak cycle 5 jam, 6 jam. Saya bangun pagi, ni contoh. Saya bangun pagi, saya boleh decide, I tell my wife, I want to go Bandung. Awak naik kereta pergi Bandung, Jakarta pergi Bandung, saya naik basikal. Saya naik basikal. Hanya basikal saya lebih mahal daripada kereta. Saya nak sikit orang sebelah. Tak. Baik. To end this thing, I just want to say to you, it's all an endurance game. Siapa yang patience, sabar dan dapat bertahan lama dalam bisnes ni, you will eventually succeed. Dia bukan sprint, dia bukan hari ini buat 30 sale bang, dia hari ini bukan closing 10 orang, but doing something. 1 hour per day, 2 hours per day, consistently. You know one fun fact? Anda tahu marathon tak? Do you know marathon? Yeah. I'm not an elite marathon runner, just like hobbies. A marathon is 42.2 kilometers run. Average people in the world will finish it within 3, 4, 5 or 6 hours. I completed within less than 4 hours, 3 hours plus. Okay? No, not wow. But I want to tell you one thing. Do you know that in any marathon event, 80% of the people, orang-orang yang lari marathon, they have not completed 42 kilometers run. Tak pernah. Tak pernah. The most in a training plan, 12, 16 weeks, the longest run that they run is 32 kilometers.
This is one fact. Do you know that 99.9% people completed the marathon on the date set on the race day? Nak tahu Ustaz? Would you like to know? Would you like to know why? Not just mindset, not just training, but one benda yang sangat penting kat situ. Oh, benar. It's collaboration effort. Crowd effort. Energy. Sebab when you get together, all these dreamers yang punya impian yang sama, bersatu, doing the same thing in the right direction, that 42 kilometers, peanuts lah. Platinum is within your reach. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.